Okei. Meille tulee ihmisiä linjoille. Odotetaan ihan vielä pieni hetki, että kaikki pääsee linjoille ja sen jälkeen aloitetaan. Okei. Kello on 12.32, joten ehkä me aloitamme. Tervetuloa kaikille meidän webinaariin, kesäkuiseen webinaariin. Mun nimi on Antti Rajala, Secure Cloudilla toimin toimitusjohtajana ja haluan toivottaa kaikki tietenkin erittäin paljon tervetulleiksi meidän vajaan tunnin sessioon, missä puhutaan otsikolla SASE, miten voitaisiin turvata käyttäjät, SaaS-palvelut ja niissä pyörivät data. Tämä sessio tallennetaan ja me puhutaan tässä aluksi ja lopuksi hieman suomea, mutta keskellä puhutaan hieman englantia. Niin kuin kaikille on varmasti tullut tutuksi, niin käytetään Zoom-alustaa, jossa on mahdollisuus milloin tahansa esityksen aikana Q&A-osioon kirjoittaa oma kysymyksensä. Voitte käyttää suomea tai englantia, kumpaa vaan. Käsitellään kysymykset sitten tilaisuuden loppupuolella. Niin sillä tavalla kunnioitetaan kaikkia aikatauluja ja pysytään varmasti aikataulussa. Toki kysymyksiin voidaan palata myös myöhemmin, eli voitte myöskin myöhemmin palata asiaan. Mutta näillä puheilla lähdetään asiaan ja mä haluan alkuun ihan lyhyesti kertoa, että mistä tässä nyt on niinku kysymys. Ja mehän eletään nyt tänä päivänä sellaisena aikakautena, että sellaiset perinteiset tavat rakentaa tietoturvaa on jo muuttuneet. Meidän perinteinen tapa rakentaa tietoturvaa oli sen yritysverkon ympärille, jossa sisäverkossa oli tämä meidän luottamuspiiri, jonka sisällä käyttäjät, dokumentit, sovellukset ja niin edespäin on ollut turvassa. Ja lähtökohtaisesti internet ulkopuolella on ollut niin kuin pahuuksien vallassa. Mutta tänä päivänä me eletään enemmänkin tämänkaltaisessa maailmassa, jossa on hyvin vaikea hahmottaa, että mikä on sisäverkkoa. Ei oikeastaan sisäverkkoa ole. Mutta myöskään vaikea hahmottaa, että mikä on turvallista ja mikä on vaarallista. Siellä on yhtä lailla niin kuin vaaralliset, haitalliset saitit ja turvalliset, välttämättömät, bisneskriittiset SaaS-palvelut sekaisin, niin meidän käyttäjät tänä päivänä erityisesti etätöitä tehdessään on niin kuin milloin minkäkin yhteyden päässä, ehkä jopa useammalla eri päätelaitteella. Joten voidaan hyvällä syyllä kysyä, että onko kysymyksessä itse asiassa jo Zero Trust-maailma. Ja itse asiassa niin kuin, tämä on myöskin se teema, mitä Secure Cloud on niin kuin luotu ratkaisemaan. Me ratkaistaan näitä niin kuin uuden maailman niin kuin tietoturvahaasteita. Tähän liittyy toki niin kuin monia asioita, niin kuin esimerkiksi identiteetit ja digitaalisten identiteettien hallinta, mistä puhuttiin tuossa viimeksi reilu pari kuukautta sitten. Tällä kertaa puhutaan erityisesti näistä niin kuin loppukäyttäjien SaaS-palvelujen ja datan suojaamisesta ja miten se voitaisiin tehdä. Ja jos asia ajattelee niin kuin hiukan pidemmälle tätä niin kuin pilven tuomaa haastetta ja sitä, että meillä ei ole enää sellaisia niin kuin ilmiselviä tapoja, miten me luottamusta luotaisiin, niin on aika keskeistä tunnistaa niitä tapoja, että miten ratkaistaan turvallinen pääsy pilven palveluihin. Jotain siihen täytyisi keksiä.
miten suojataan yhtiön data, jos se oli aikaisemmin erittäin tärkeää, kun se sijaitsi siellä on-premise-puolella. Nyt sitä on paljon enemmän ja se sijaitsee pilvessä, joten on varmaan edelleenkin erittäin keskeistä turvata se yhtiön data. Edelleen, miten tämmöisessä tilanteessa suojaudutaan niin kuin erilaisilta haittaohjelmilta, kiristysohjelmilta, muilta vastaavilta uhkilta. Tai miten annetaan niin kuin luotettava pääsy sinne yritysverkon sisällä mahdollisesti vielä oleviin applikaatioihin tai muuten. Ja miten tässä koko touhussa voitaisiin raportoida ja monitoroida erilaisia riskejä tai yleensäkin tietoturvan tilannetta. Tämmöisiin kysymyksiin on tarkoitus tänään vastata. And now I'll switch to English because I would like to introduce our guest speaker, which I'm really excited you could join us here today. Andy Applin, CTO from Netskope, will present the SASE in a simple way, because I know that he, if anybody knows SASE and knows this stuff, and he's a very good presenter, so that we Finns also understand what is this SASE concept all about. But yeah, without further ado, very happy to have you, Andy, and take it away. Thank you very much, Antti. Okay, so I'm just going to share my screen. Are you okay just stopping your share of your screen for me? Thank you. Good day to everybody. It's great to meet you all. I'm Andy Applin, CTO of Netskope. I've been here for nearly 7 years now, and so I have had the luxury of seeing the whole market transition and seeing the evolution of our technology. And what I'm going to do today is I'm going to do a whiteboard for you. Rather than do yet another PowerPoint presentation, I'm going to draw the way in which our product has evolved, the market has evolved, and how the SASE model has developed. So I'm going to start with a really simple way of looking at this. So I'm sure most of you guys at some point will have been very familiar with building a security architecture at the perimeter of a network. So it wasn't that long ago when we were in the office, and whilst we were in the office, what we had was a series of devices, our laptops, our desktops, connected to our local network in our office. The network was connected to the internet via our perimeter security, things like a proxy or a firewall, or we had DDoS platforms, IPS platforms, malware gateways. We had other component pieces that would validate and secure the way in which we were using the internet. So this would be a threat engine, malware engine, DLP engine, proxy, firewall. Now, most of the time, the data that we were using would be hosted locally in the network. So a user connected to the network could simply access the application, whether it be Exchange in our offices, or SharePoint, or a CRM application, or a design package. They would all be accessed locally. And the data was hosted here. And this is why we built this infrastructure, to protect users from penetration from the outside world, or from misuse of the internet. So the other aspect that we had, though, was that if the services that we were using weren't in our data center, or in our offices rather, they would have probably been hosted in the data center or in a remote office, and we would have likely had some type of connectivity to that facility. And those servers would have been hosted here. The only other option that we had was that if we were a remote worker, as a remote worker, what we would have done is we would have connected back into this infrastructure, and we would have connected in via a VPN concentrator, and our VPN would have been connected directly into our network. And so this was the way we worked. This worked very effectively. We had services installed on servers in our network, in our data centers, and we had a perimeter infrastructure
that nailed the security for both inbound and outbound. However, what we've seen is that this has now changed. So the first thing that we all started using about 20 years ago, of course, was the web. We used the web because the web was a set of information, mostly read-only, that we would utilize to look at expanding our businesses. And this sort of evolved, and we could blog on the web and we could start to message on the web. But that wasn't where we stored our data. This was like the read-only services here. But what we had proxies in our network, of course, because our proxies were here to make sure that this was a safe user experience. So that we said this is a good site to go to, or this is a bad site to go to. And if we go into this good site, when we did a download, our malware engine would ensure that the downloads from here weren't going to be a threat. And if we were looking at our DLP engines, if we were blogging here on these sites, we would make sure that the data we were blogging wasn't going to be sensitive. So this was all good. However, what we started to see, and we see obviously an acceleration of this, was that SaaS applications came about. And with the SaaS applications, what we started to see was that more people were able to work more efficiently, quicker. It meant less overhead for the organization, because the SaaS applications were off-the-shelf versions of what we had on premise in a lot of the cases, but a better way of doing it. We had Dropbox and Box rather than FTP servers. Office 365 moved out to here. So what that meant, though, was that the data that was hosted down here in our network that was secure was now being transitioned out into these SaaS applications. And because of this, it meant that users could go direct to net and direct to these SaaS applications. So the reason they were able to do this, of course, was that these applications were all using SSL for communications. So they were all secure. And in fact, we did start to see a growth of SSL on port 443 out here as well. And so this infrastructure was never designed to look at SSL traffic, particularly SaaS applications. So say most users were going direct here. So the problem we started to see was that these users, whether they were on-premise or off-premise, weren't just using these on-premise servers any longer. They were using the cloud applications, and company data was being put here. But not only that, what we started to see was there was a growth of what we called shadow IT. So while some users were adopting 365, there was a huge growth here of other applications that are starting to be used. And all of these were potential destinations for either a threat, phishing attacks, ransomware attacks, malware, or most likely exfiltration of company data. So what we had effectively was, if we were looking at this, if you like, as a risk model, that's not what I wanted to do, what we had was this kind of a funnel effect here, where we were opening up the internet even more. So if this was the internet here, these services, all of these services here, both cloud and web, meant that you had a wider exposure when you were looking at utilizing these services. So what we have to do is we have to narrow that exposure down to reduce your risk and give you tighter controls and better use. So as Antti said in his presentation, we're here to govern access to the internet. We're here to secure data. We're here to mitigate threats, introduce more what we call zero trust. Only use a service if you should be using it. And all the time we're doing this, we need to report on it. So one of the first things that we could do is we could start to reduce this threat exposure here by introducing effectively quite a simple mechanism, and that would be replaying what we had with the perimeter here. So what Netskope did
is Netskope came out, and this was about, say, 8 years ago now, with a platform that was designed as a cloud infrastructure. So what we have is we built a global infrastructure, and our global infrastructure is called New Edge. And what New Edge is basically points of presence all around the globe. And these points of presence are racks of hardware that we build ourselves. And what we do is we then load our software onto these racks, and then we ship them to somewhere across the globe. And we choose highly connected internet exchanges or key data centers where we can guarantee the best type of connectivity. Now, the reason we set these what we call a data plane up, is that what we're going to do is we're going to introduce services that allow you to replicate what you had here, but do it seamlessly for your users, and introduce a SASE architecture. So we're going to introduce the combination of networking and security in an edge network. So here, what we've got is we've got a stack in this rack, so a software stack. And so we are a highly performant routing platform. So we control our own IP address space. We control our peering. So we can directly peer with people like Microsoft or Google. And we can extend this out as well into the IaaS services as well. So we can directly peer with, say, AWS, Amazon, with Google, Microsoft. And our infrastructure, our global infrastructure, is basically directly peered with these providers. So what we can now do is we can now look at introducing this security measure. So what we'll do is we can connect your on-premise facilities via a tunnel connection directly with our cloud. So we can use things like an IPsec tunnel or a GRE tunnel. So effectively, what we're doing here is we're integrating into the SD-WAN environment. So we have many different integrations with SD-WAN providers. Or alternatively, the users can directly connect into the cloud. And we can do this either using a little client on the endpoint, or if it's from something like a BYD device, we can do steering through what we call authentication. So using SAML, we can steer users if they go into something like Office 365. So what we're doing here is we're giving you a global edge infrastructure that is highly connected to the content providers and allows you to be optimally connected from your users into a local point of presence. And then what we do is we can then inspect the traffic. So if your users are going to web, SaaS or IaaS, or even your private applications out here, we can connect you directly to the Netskope cloud. So when we talk about a secure access services edge, it's a service edge because it's an edge network that we allow you to connect to that delivers services. So the type of services we do is, first of all, we will do TLS or SSL decryption. So what we're going to do is we're going to open up the connection, and what we will do is we will look in here at the traffic. So we do this seamlessly for the users. We're a certificate authority that we install on the endpoint, and that can be on-prem or off-prem. And because we're a CA authority, it means that we can open up the SSL. The user doesn't get any errors or any poor experience, but it gives you the confidence that you can then ensure that
if the user is going to a secure site through Netskope, you will get visibility of what they're doing, because the real magic source of what Netskope does is decoding of what we call APIs. And the APIs is basically, looking inside the traffic and understanding at this point here the activity of a user. So we can understand an upload, a download, an edit, a create, a share, clearly a login of when users are going to these services. So this threat model I've got here, this is representing, a model that we want to put in place here. And what we want to do here is we want to, reduce threat here. So this is risk, if you like. And with this risk, what we want to do is we want to reduce risk. So the first thing we can do by reducing risk is introduce access control, but this time it's for everywhere. So if your users are going to websites, they're going to SaaS applications or to IaaS, with our policy engine here, what we can do is introduce access control in one platform to all services. So previously, proxies, proxies were great. I worked with Blue Coat for 15 years, and proxies did a fantastic job at blocking people getting to things like pornography or gambling, which is still key. So with the policy engine, we can still do URL blocking. What we can also do, though, is we can do risk-based blocking to cloud sites as well. So a URL blocking is all based on what we call genres, gambling, pornography, drugs, etc. For cloud sites, we tend to look at risk. If somebody's using shadow IT, going to somewhere like ZippyShare or WeTransfer, it's not the most secure of environments. So we would class them as, higher risk. So with our access control policy here, what we will do is we can say, you can go to this site and you can't go to this. We can do the same for SaaS. We can say you can go to Office 365 because it's good, it's trusted, and you want users to use it. If you're going to ZippyShare, we're going to block you. So we introduce effectively access control. Next thing we want to do, though, is say, well, you can go to these sites here because we can understand the activities. So if your user is going to 365, of course, what you want them to do is looking at the next level of control, the activity control. What we can do here is we can say, you are allowed to go to this site, but when you go to the site, we're going to check your viability of going to it. So we can do things like posture management of a device or the implicit activities. So I can upload and download to Office 365 quite safely. It's a trusted device here. It's a trusted application. So I should be able to do uploads and downloads. If I've done a download from Office 365 and I've got data now on my laptop, if I see that user try to upload that data into an application that represents a risk to the business, I will block an upload. But if it's critical for the business to continue working, we will allow a download. So what we're now doing is we're giving you granular controls to reduce the risk, but still allow safe use of the SaaS application. Now, when we do a download, though, if we're downloaded from an untrusted site, there might be something here like malware. So we've also got threat protection in our platform. So we've got traditional threat models. We've got signature-based threat analysis. We've got heuristics. We've got the ability to use sandboxing. So we can look at content and determine whether it represents a threat or not.
And with the threat engine, we can also protect users, go into things like IaaS services, perhaps in Azure, that could be hosting a phishing attack. So if the user is basically redirected to Azure, and this contains a phishing attack, our threat engine will allow you to block that phishing attack. So now what we've got is we've now got this singular architecture that's starting to introduce seamless control across multiple services by combining network connectivity with security. But we can go further than this as well, because we've also got data protection in the platform with DLP. So we can replace the on-premise malware, we can replace the on-premise proxy, and then the DLP engine that people would use to see if somebody was sending a document out with, we can use the DLP engine to measure both downloaded data and uploaded data. So the next piece, if you like, of reducing threat is the data protection piece here. So with data protection now, what we can say is you can download data from your 365 application. You can modify it and utilize it, whether you're on-prem or off-prem, because we're still steering the connections through the cloud. If you edit that document and you create more value from it, perhaps you're going to download a document, you're a financial organization, you update a balance sheet, and the organization says, can you send that to me? If the user inadvertently says, yeah, I'll send it to you, but now what they do is they try to send it to an application that is also not trusted here, what we can do is we can say, you can't send that because the data inside that is too sensitive. But if they were just sending a publicly usable document, then we could allow that as an upload to this service. So by reducing the surface area now, by being data aware as well, you introduced this narrowing of the impact of this threat. And really, the threat protection piece here was really like the final model here, because the threat engine should then inhibit those attacks and misuse of your users. So users won't be submitting data into Azure through a phishing attack, and they won't be basically being exposed to a threat because the malware engine will stop them. So now what you've got is you've got a far smaller attack surface area and threat area of for your users. So now what we've done is we started to build out further capabilities. Now, one of the next pieces we can also do today is what we call the zero trust model. So this is very much targeted at your private applications. So your private applications are the apps that you use, that you develop, or that have been built for you. So they can be basically delivered in IaaS. So people can create a virtual machine, and developers can create a new app here. Or they could be hosted in your data centers. So that could be a legacy data center down here, where you've got a private application hosted, and you may well have multiple applications in your data centers down here. Now, typically what you would have been doing is you would have been using a VPN concentrator. So your VPN concentrator from your client would allow you to go into this service and join the network. The problem with that is that it's not particularly considered tight security now, because this VPN concentrator here will give you access to all of these applications on the network. And the same would be true in any service where you're using a traditional VPN service. So with a zero trust model, what we're actually looking to do is to say,
anything that you do, you have to be trusted in order to actually gain access. So everything is considered untrusted until it's proven trusted. So it's a framework. Zero Trust Network Access is a framework, and we're one component of that. So with Zero Trust, what we can do is, the first thing is we can check the device. So we can do posture checking of the device. We can look at the location of the user. So we can determine where they're connecting in from and what device type that they are using. When they are checking the device type, we're going to check things like the presence of AV software, the build of the device. Is there an EDR on that device? Do you have like a CrowdStrike client on there, etc. So the Zero Trust model says, we will validate that when the user connects into Netskope's cloud. And then what we'll do for these private applications, we will install what we call a publisher. And the publisher makes an outbound connection to join the Netskope cloud. So there's no holes punched in here like you would have with a VPN. And the publisher knows about the individual applications. So in our policy engine here, we can actually determine the destination of a specific application. And with that specific application, it means that we have to know the user. And we know the user because we are also plugged into the SSOs, the Okta of the world. Because what we're doing is we're validating the identity of the user from the Netskope cloud. So we've got the identity covered using Okta with the SSO, or other AD, ADFS, etc. We know the user, we know the location, we know the device, we know the application. So our policy engine will say that this user is allowed to use this app. And obviously that differs from the traditional model in the fact that if you were joined to the network with a VPN, you could access anything in your target range, in the network. So now what we've got is we've now got this wider model. We also augment this by giving you further other controls. So the piece that I've spoken about so far is somewhat called the data plane. That's the inline inspection engine. So this is the global infrastructure, but we also have the management plane. The management plane is where the administrator logs in and sets the behavior. So the management plane talks directly to the data plane. Now, what the management plane has within it as well is also a list of security capabilities. And one of them is an API capability that can connect into things like Office 365 or the services in Azure. And when it connects into these, what it can do is it can basically ascertain what data is hosted here. And so this is typically the CASB API function. So this is kind of where we began our journey a little bit as a vendor. We came to market as a CASB for both inline, so we did cloud inline and cloud over API to come to market. But this API allows us to then look at the data at rest here and here. So in our reporting engine, you get visibility here of everything that happens in the data plane, but also your data in these applications. And when we talk about IaaS services and SaaS, the API provides data protection, it provides threat protection, and it also provides posture management. So we can see the configuration, if you like, of what is set there. So I've spoken at you a lot, guys, I'm afraid. I'm sorry, apologies for speaking at you a bit for this. Hopefully my mouse movements haven't been too scratchy and that they've taken
or made sense for you. So that is the entire model. But it isn't, you don't have to buy everything, or you don't have to use everything, I should say. Typically what we may find is some customers just use the proxy to replace, here, the traditional proxy, but in the cloud. But we typically find if you're protecting websites, you're going to want to protect your SaaS applications as well. So by connecting Netskope into your working practices, we can protect web and cloud very, very simply and very, very effectively. Okay, so that's what I was going to present to you with regards to the whiteboard. I think I'll hand over to Mikko now. So I'll stop sharing for the moment and hand back to the team. Thank you, Andy, very much. I think it was very enlightening presentation. Mikko Tammiruuso, joka on ollut meillä taas Secure Cloudilla teknologiajohtajana, CTO:na, kertoo vielä vähän niin kuin lisää kyseisestä aiheesta. Ja onko tiedossa, Mikko, käytännön esimerkkiä? Joo, kiitos vaan. Thank you, Andy. And kiitos, Antti. Joo, mä jaan tämmöisen perinteisen PowerPoint-presentaation, koska Andyllä oli vain mustaa ja valkoista, niin mulla on enemmän värejä tässä. Ja käytännön esimerkki. Anteeksi Mikko, vielä muistutan vielä tässä välissä, että jos teillä on kysymyksiä, niin Q&A-laatikkoon voi laittaa niitä, niin Andyn esityksestäkin, jos tulee mieleen, niin vastataan niitä tässä sitten Mikonkin lyhyen esityksen jälkeen. Joo, ja en kysy kysymystä, että näkyy, kun mä luotan Zoomiin. Näkyy. Joo, no niin, puhutaan vähän samoista asioista, mitä Andy tuossa mainitsi. No mitä se SASE tai SASE niin kuin englanniksi on, niin jos puhutaan Gartnerin kielellä, niin se koostuu 2 kerroksesta. On verkkotason palvelukerros ja on sen päälle tietoturvan palvelukerros. Me primäärisesti Secure Cloudilla tehdään tätä oranssia kerrosta, vaikka tällä Netskopella. Mutta verkkotason palvelukerros, se on vaikka sitä SD-WANia. Eli tarvitaan joku älykkäämpi tapa tuoda se liikenne tuonne oranssiin kerrokseen. SD-WANin purnukoitahan nyt tekee ties kuka valmistaja. On erillisiä purnukoita, on palomuureihin liitettyjä SD-WAN kyvykkyyksiä ja ne tuottaa tiettyä lisäarvoa ja hyvä niin. Sitten monesti pitää miettiä, että tarvitaanko me aina johonkin konttoriin SD-WAN, erillinen pömpeli, vai miten se olisi, jos niin kun mentäisiin vain klienttipohjaisella, että asennetaan vaikka tämä Netskopen klientti kaikkiin päätelaitteisiin. Se on samanlainen tunneliratkaisu kuin se SD-WAN. Ja niin kun saadaan sillä tehtyä sama konnektiviteetti. Mutta jos konttori on niin iso ja todetaan, että se SD-WAN on se hyvä, niin sitten vaan joku SD-WAN pömpeli sinne ja ne hallintaan. Niitä, kuten sanottu, niitä saa tieskelyltä valmistajalta. Sen jälkeen mennään tuon tietoturvapalvelukerroksen kautta. Mä tykkään näistä kolmijaosta, että on sallitut pilvipalvelut tai SaaS ja web-palveluita, web-sivustoja, on niin sanotut hyväksytyt palvelut, jotka todetaan, että nämä ei ole ihan meidän ydinliiketoimintaa, mutta ilman näitäkään ei voida elää. Ja sitten on eräällä tavalla kielletty kategoria, jossa niin sitten taas pyritään, että ne ovat huonomaineisia. Meillä on tuolla vaikka Netskopessa kyvykkyys, että näiden se riskipisteytys on niin kuin punaisella, että kielletään kaikenlainen liikennöinti tuonne. Tai blokataan, että ei ainakaan downloada, että uploada mitään tuonne. Se riippuu ihan politiikoista. Ja sallituissa taas on niin kuin, tyypillisesti voidaan käyttää niin kuin, puhdasta inline-tekniikkaa, eli klienttia, tai sitten niitä API-pohjaisia ratkaisuja. Että APIlla liitetään vaikka joku 365 tai joku Google Drive kiinni sinne. Ja totahan se SASE nyt lopulta on noita 2 kerrosta. Näin se Gartneri väittää. Ja kyllä me voidaan se hyvinkin allekirjoittaa.
Ja se riippuu täysin siitä politiikasta ja lisensseistä, että mitä kaikkea tuo oranssi kerros tuolla tekee ja toteuttaa. Et siellä on paljon vaihtoehtoja. Modernin tietoturvan kokonaisratkaisu. Tämä on vähän käytännössä niin kuin Secure Cloudin meidän oma ratkaisu. Me olemme siitä tietysti erilainen, että tuolla yläkulmassa on noita erilaisia pilviä, on webbiä, SASea, IaaSia, PaaSia, on-premia, privatea. Meillä ei ole on-premia eikä privatea ollenkaan. Me käytetään kaikkia meidän palveluita SaaSina, tietenkin webissä surffaillaan, ja sitten meillä on meidän testi- ja devaus-systeemillä tuolla IaaS-puolella. Niin me mennään sitten tuolta meidän työasemilla tai läppäreillä, hallituilla, mobiileilla. Meillä on Okta. Se on meidän Identity Store, meidän hyvin tärkeä komponentti tässä kokonaisuudessa. Se tuottaa meille MFOta ja Single Sign-Onia. Sieltä voitaisiin saada pääkäyttäjähallintaa tietyllä tavalla ja jatkossa jopa governancea. Sitten meillä on meidän endpoint-suojaus. Me käytetään CrowdStrikea. Ja se tuottaa meille EDR-tasoa ja threat huntingia ja mitä kaikkea CrowdStrikella nyt voidaan tuottaakaan. Tietenkin täällä voisi olla joku muunkin merkkinen, mutta me ollaan tietoisesti valittu nämä päämieltä meidän omaan valikkaan, koska ne juttelee hyvin Netskopen kanssa. Netskope ja CrowdStrike tuottaa toisilleen lisäarvoa molempiin suuntiin. Ja meidän Netskope SASEna se on käytännössä meidän inline-ratkaisu, eli tämmöinen NGSVG. Sitten meillä on siellä DLPtä, meillä on webaa, meillä voisi olla niin kuin private accessia, meillä voisi olla firewallia, DNS-suojausta, kaikenlaista tällaista. Ja yksi tärkeä komponentti, mikä mun mielestä on tosi tärkeää tähän kuvaan liittää, on niin sanottu detection and response, automation, visibility voisi olla ehkä niin kuin jäljitettävyys ja näkyvyys kaiken kaikkiaan. Ja kaikkien näiden komponenttien pitää jutella tuommoiselle palvelulle. Ja silloin on sitten monta eri nimeä, että mikä tuo voisi olla tuo tuommoinen pilvi. Onko sitten Siemi, Cloudi, Siemi, onko se joku NDR, onko se XDR, onko se Soari, vai onko se kaikki noin kimpassa. Niin, tämmöinenkin meillä löytyy. Ja tämä on niin kuin meidän kuva. Ja ainakin me tykätään tällaisesta kuvasta. Ja me toivotaan, että tällaisia kuvia, arkkitehtuureja päästäisiin toteuttamaan useille asiakkaille. Ja mitä enemmän siellä on on-premisea ja privaatia vielä niin kuin mukana, hybridiä, niin tietenkin se ei ole ehkä niin simppeliä se matka, niin kuin mikä meillä on ollut. Mut meillä on myös eräskin asiakas, joka otti tämän kuvan ja sanoi, että tämmöisen me halutaan ja tämmöistä me heille toteutetaan. Otan yhden esimerkin vain yhdestä tunnetusta maailman eniten käytöstä SaaS-palvelusta, eli Microsoftin 365. Netskope pystyy tekemään huiman hyviä juttuja tuolle 365. On se sitten vaikka OneDrive for Business, Power BI, SharePoint, Teams. Sitä voidaan kontrolloida inline, kaikenlaista, mitä sinne nyt puuhastellaan. Sitten taas se yksi ehkä eniten käytetty tuolla, niin Microsoft 365 sähköposti, eli se EOP. Niin siinä sitten ihan henkilökohtaisesti voin sanoa, että on parempiakin ratkaisuja kuin Netskopen niin kuin sähköpostisuojaus. Et siihen meillä on eri ratkaisuja ja se ei ole tämän webinaarin aihe. No mitä se Zero Trust sitten on? Tai mitä se tämän mukaan ei ole? Zero Trust on, kuten Andy sanoi, se on arkkitehtuuri. Niin se SASEkin on oikeastaan arkkitehtuuri. Mutta Zero Trustista puhutaan tosi paljon. Ja monet puhuvat vaikka, no se on se VPN:n tappaja. No on se varmaan sitäkin, mutta se ei ole itsestään sitä. No se on se, että meillä on MFA. No on se sitäkin. No se on se, että me kontrolloidaan GeoIP:tä, me kontrolloidaan päätelaita jollain posture managementilla. Me kontrolloidaan sitä, miten me päästään etänä kiinni meidän privapalveluihin. Me kontrolloidaan meidän erilaisia pilvipalveluita, aksoneita siellä, uploadia, downloadia, dataa. Joo. Mun mielestä Zero Trust on ihan kaikkia, ja mitä tässä kuvassa näkyy, ja muutama muutakin juttua.
Jos mä haluan yksinkertaistaa, niin Zero Trust on tämä, että pitäisi päästä ensinnäkin eroon tämmöisestä ajattelumallista. Et meillä on joitain palveluita, on ne sitten SaaSeja, privapalveluita, web-palveluita, niin se sääntö olisi aina vaan sallittu, kielletty, eikä mitään muuta ei oteta kantaa. Tämä ei ole enää modernia, tämä ei ole nykypäivää, vaan pitää nimenomaan siirtyä tähän Zero Trust contextual accessiin, eli sisältöpohjaisiin sääntöihin. Ja siellä sitten on juuri näitä palikoita. On se identiteetti, vaikka sen Oktan kautta, on se päätelaite, päätellään sitä päätelaitteesta jotakin, päätellään lokaatiosta, päätellään mitä se loppukäyttäjä tekee, millainen cloud-appi, millainen website, mitä se datan sisältö on, mätsääkö siihen joku GDPR-juttu vai onko siellä meidän joku datan luokittelija, joka sanoo, että tämä on muuten salaiseksi luokiteltu data, ei onnaa. Ja myöskin network-tasolla voidaan tehdä mikrosegmentaatiota. Niin toi on mun mielestä niin kuin Zero Trustia. Ja sloganihan meneekin never trust, always verify. Sitten pieni journey, eli viimeinen slaidi. Miten me päästään tuommoiseen Zero Trustiin, miten me päästään SASeen. Ensinnäkin ihan ykkösvaihe on myöntää tosiasioita. Et niin kuin, kyllä se näin on, mitä Antti sanoi, mitä Andy sanoi, mitä minä väitän. Eli iso osa käyttäjistä ja datasta on nyt sen perinteisen on-prem datacenterin ulkopuolella. Sitä käsitellään suoraan. Kun tämä myönnetään, niin sitten voidaan alkaa miettiä, no miten me nyt korjataan tämä, miten me kehitetään. Ensimmäinen luonteva steppi on määritellään se perimeter uudelleen. Se perimeter onkin siellä pilvessä. Se on siellä vaikkapa nyt Netskopen NGSVG. Ja siihen ensimmäinen tärkeä integraatio on hyvin tyypillisesti identiteetti. Ja mieluusti tietysti identiteettipilvenä Identity as a Service. Ja tällä korvataan hyvin paljon perinteistä on-prem-tietoturvaratkaisua. Se voi olla se firewall, se proxy, SVG. Itselläkin on ollut pitkä historia näistä Blue Coatin vermeistä, niin tiedän kyllä niiden tuskan ja ahdistuksen. Jotkuthan on hankkinut SSL:n purkulaitteita, kun on todettu, että se palomuuri ei siihen kykene. Ja sellaiset ensimmäisen sukupolven vanhanaikaiset kaspit, niin nekin voidaan korvata tämmöisellä modernilla inline-ratkaisulla. Ja tällä päästään jo aika pitkälle, mutta eihän tuo itsessään tee, jos ei näitä fiksuja sääntöjä, niin tuo hirveästi lisäarvoa. Eli kun tuo perimetteriin sinne tuodaan nimenomaan DLP, ja varsinkin juuri näin, että kytketään se DLP vaikka siihen datan luokitteluun. Teillä voi olla joku datan luokittelus niin kuin ohjelmisto käytössä, jota niin kuin Netskope tukee, ja se saa sieltä suoraan sieltä datojen metadatasta sen tiedon, että hei, tämä on muuten luokiteltu meille salaiseksi, ei onnaa, laitetaan karanteeniin, mitä ikinä se action nyt onkaan. UEPasta voidaan tutkia, että se käyttäjä käyttäytyy omituisesti. Nyt pitää laittaa vähän jarrua päälle. Ja integraatiot tietenkin myös päätelaitesuojaukseen, EDRään, integraatiot siihen visibiliteettipalveluun, CMIin, XDRään. Ja mitä tuolla korvataan? No on-prem DLP, jos niitä vielä jollakulla on. Ja perinteiset vanhemmat on-prem CMit kannattaisi ehdottomasti hyödyntää pilvipalveluina. Noiden 3 tai 2 toimenpiteen, yhden myöntämisen ja 2 oikean toimenpiteen jälkeen, aletaan olemaan lähempänä Zero Trustia. Että on kyvykkyys siihen, että saadaan sitten Zero Trust toteutettua. Meillä on jo hyvät pelimerkit siihen. Tässä on vaan tärkeintä tietenkin Zero Trustista korvata se, että ymmärretään se perinteisen ajattelumallin niin kuin problematiikka, VPN, IP-tason pääsyt, perinteiset sovellusjulkaisut VPN:n kautta, niin kuin se Andy tuossa mainitsi kanssa. Eli niin kuin private accessilla, jolla niin kontrolloidaan samasta kontrollipisteestä fiksusti ja vain ainoastaan, kun tunnistetaan käyttäjä, päätelaitteen lokaatio, paljon erilaisia tekijöitä, joilla sä pääset tähän näin. Ja integraatio SD-WANiin on tietysti tärkeä niin kuin myös tässä kohtaa. Ja
viimeinen pulikka, mitä nyt tähän slaidille mahtui, on sitten sellainen asia, että kun on kuitenkin muitakin sovelluksia kuin vain selaimella käytettäviä sovelluksia. Halutaan kontrolloida vaikka niin kuin SSH-liikennettä, DNS-liikennettä, kaikkea tällaista, niin sekin onnistuu. Ja tässä kohtaa ollaan jo sitten melkoisen pitkällä, kun on järkevästi käyttöön otettu, optimoitu ja prosessit on kirjoitettu valmiiksi. Ja on tietenkin myös ihmisiä, jotka toteuttaa prosesseja ja teknologiaa. Niin minun mielestä ollaan jo hyvin pitkällä ja hyvin paljon onnellisemmassa tilanteessa. Eipä mulla muuta. GUE-taata voi käyttää. Ja en tiedä paljon aikaa, mutta on meillä jonkin verran aikaa. Kiitos Mikko. Meillä on nyt pieni hetki aikaa kysymyksille. Otetaan tuolta ensimmäisestä kysymyksestä kiinni lyhyesti. So we did have a first question in English to point it out to Andy, whether Netskope has a point of presence in Finland. So Andy, do you want to comment on that? Yes, indeed. Yeah, I scribbled an answer, but what we're doing is we are continuing to roll out our points of presence. We don't have one in Finland today. The nearest to that will be Stockholm. We also have Frankfurt, and we're about to bring online Düsseldorf, so closer geos. But we will be having one in Finland in the future. But if there is the need to have, local inspection, local controls, we also have what we call a DPOP, which is a data plane on premise. And so what we can do is we can install a virtual appliance into a facility in Finland, and then the user's request will pass through that, and then they will exit locally into the internet. So it's effectively like a virtual POP, and what you can do is you can utilize that where you do need a local breakout from the Netskope functionality, if you like. So that is an option. I say it's clearly not the same horsepower or absolute functionality that we get from the cloud, but it does address certain use cases where you do need local breakout. Great. And then there's of course some ways to, like for example, whitelist services that are very sensitive on, for example, geo IP. Yeah, that can be whitelisted to go directly to the service. Indeed. And in fact, we can use the private access piece. From my diagram where I had that publisher in AWS and Azure and a private data center. For that, what we have done is where people need to do, IP anchoring, so that you always use your same IP address for end access out. We can also use the private access infrastructure to deliver that as well. So traffic that goes out always goes via that particular route. Right. Are there any other questions at this point? We still have like 5 minutes. Meanwhile, eli onko meillä vielä muita kysymyksiä? Meillä on vielä 5 minuuttia aikaa. Sillä välin, kun kirjoitatte mahdolliset kysymyksenne vielä sinne Q&A-osioon, niin muistutan, että Netskope on tehnyt hyvän Designing a SASE Architecture for Dummies-oppaan, joka on oikeasti aika hyvä ja jopa syvällinen johdanto siihen, että miten SASE-arkkitehtuurin nyt voisi ottaa käyttöön. Se löytyy tietenkin Netskopen sivuilta, mutta myöskin securecloud.fi-sivuilta on sieltä ladattavissa. Ja samaan syssyyn muistutan vielä siitä, että nyt tilanne näyttää siltä, että meillä on mahdollisuuksia kesän jälkeen, kun väestö alkaa olla toisenkin kerran rokotettu, niin tavata teitä, hyvät asiakkaamme, niin
pitkästä aikaa ihan livenä ja niinpä me ollaan jo tehty varaukset ja tuonne syyskuun alkuun keskiviikkona 8.9. järjestettävää joku aamiaisseminaari tuolla Scandic Simon kentässä, eli sinne kalenteriin jo pikku täppä, lisätietoja tulee tässä varmaan ihan lähipäivinä ja lähiviikkoina, niin silloin voidaan jatkaa varmasti myöskin tämän teeman ympäriltä sitten vielä syventämistä. It seems that we don't have any further questions at this moment, so I'll thank Andy for joining the webinar, and of course thanks for all the participants. Kiitoksia kaikille osallistujille ja olemme yhteydessä. Esittäkää kysymyksiä meille jälkikäteen. Yhteystiedothan löytyy vielä tästä, eli mun yhteystiedot meiltä Heinosen Petri, uusin tulokas Secure Cloudin joukkoon ja Kentällä Nensti. Yhteystiedot löytyy tuolta. Ei muuta kuin erittäin aurinkoista kesää, juhannuksen odotusta ja hyviä lomia sitten, kun niiden aika koittaa, ja pysykää turvassa. Kiitos osallistumisesta. Moi!